একটু হোমওয়ার্ক করো। প্রথম কত সুন্দর তুমি ভিডিও বানাতে, বাট নাওয়াডেজ আই মিস ইউর ভিডিওস অফ কোর্স। তাহলে চলো ক্লাস শুরু করি। হ্যাঁ, দিস আর দ্য ওয়ার্ড মিনিংস। তুমি কি ওয়ার্ড মিনিং গুলো দেখেছিলে? আমি শিট দিয়েছিলাম আগে, দেখা হয়েছিল? কোনটা? এই যে এগুলো রানি নোজ, সর্দি, এগুলোকে পড়েছো আর দেখেছো? না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একবার উচ্চারণ করে দিচ্ছি কয়েকটা। হ্যাঁ, তুমি আমার সঙ্গে একটু বলো। মাইক্রোফোন অফ করে ফেলো, ফেলে আমার সঙ্গে একটু উচ্চারণ করো, না হলে ডাবল সাউন্ড আসবে। আচ্ছা আমি অফ করে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে একটু বলো উচ্চারণগুলো। প্রথমে বলো রানি নোজ, সর্দি। রানি নোজ, সর্দি। সোর থ্রোট, এই যে বাংলা সহ লেখা আছে, সোর থ্রোট, গলা ব্যথা। স্নিজ, হাঁচি। স্নিজ, হাঁচি। ব্যাকহেক মানে পিঠ ব্যথা। আমরা যে পিঠ ব্যথা বলি না, এটাকে বলে ব্যাক মানে পিঠ, আর এক মানে হচ্ছে ব্যথা। একসাথে মিলে হবে ব্যাকহেক। ব্যাকহেক মানে পিঠ ব্যথা। এবার দেখো ডিজি মানে মাথা ঘোরা। অনেক বলে না আমি একটু আই ফিল ডিজি না, আমার মাথা ঘুরতেছে, মাথা মাথা ঘোরা ফিল করতেছি। সো ডিজি মানে হচ্ছে মাথা ঘোরা। এবার সোর আইস, চোখ ব্যথা। সোর মানে হচ্ছে ব্যথা, আর আইস মানে চোখ, তাহলে সোর আইস মানে হচ্ছে চোখ ব্যথা। এবার নৌসিয়াস, বমি বমি ভাব। আই ফিল নৌসিয়াস, অর্থাৎ যখন বমি বমি ভাব লাগে তখন কেউ বলে যে আসলে আমার খারাপ লাগতেছে বা খারাপ লাগে আমার। সো নৌসিয়াস মিন্স বমি বমি ভাব। নেক পেইন, ঘাড় ব্যথা। আমার সঙ্গে বলো টুথ এক, দাঁত ব্যথা। টুথ মানে দাঁত, আর এক মানে হচ্ছে ব্যথা। টুথ এক, দাঁত ব্যথা। ইয়ারেক, কান ব্যথা। ইয়ার মানে কি কান, আর এক মানে ব্যথা, সো একসাথে ইয়ারেক, কান ব্যথা। এবার তো হিকাপ, হেসকি। হ্যাঁ, হিসকি ওঠে না, এটাকে আমরা বলি হিকাপ। স্টোমাক এক, পেট ব্যথা। স্টোমাক, বেলি এক হবে না, এক্ষেত্রে হবে স্টোমাক এক। পেটের মধ্যে যে পাকস্থলী থাকে সেখানে তো আমাদের ব্যথা করে, তো এটাকে আমরা বলছি স্টোমাক এক, পেট ব্যথা। এরপরে অ্যাজমা, হাঁপানি। হেডেক, হেড এক, মাথা ব্যথা। বোল্ড মানে টাক। ব্লাইন্ড, অন্ধ। কফ, কাশি। ডাম, বোবা। এখানে বীর উচ্চারণ হবে না, হ্যাঁ, সিম্পলি বলবা ডাম, বোবা। লেম, পঙ্গু। আর স্পিটল মানে থুতু, আর স্পিট মানে থুতু ফেলা, আর স্পিটল মানে হচ্ছে থুতু। আমরা যে থুতু ফেলি সেটাকে স্পিটল বলছি। তুমি এবার ওপেন করে দেবো মাইক্রোফোনটা, ওপেন করে আমাকে শোনাও। 2-3 বার করে পড়ো একটা ওয়ার্ড, দেখি কোনো প্রবলেম আছে কিনা। 3-4 বার করে পড়ো। Runny nose shorty, 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 ওকে, runny nose shorty, runny nose shorty. ওকে, তারপর বাবা সোর থ্রোট, গলা ব্যথা। বলো সোর। Sore throat, গলা ব্যথা, sore throat, গলা ব্যথা, ওকে, sore throat, গলা ব্যথা। ওকে, তারপর স্নিজ, Sneeze, হ্যাঁ, sneeze, হাসি, sneeze, হাসি, sneeze, হাসি, sneeze, হাসি, sneeze, হাসি, ওকে। sneeze, হাসি, sneeze, হাসি। এরপর কি আছে বাবা? ব্যাকএক, পিঠ ব্যথা। Back, হ্যাঁ, backache, backache, পিঠ ব্যথা, backache, backache, না ব্যাকহেড না বাবা, backache, ব্যাকহেক। খ, ব্যাকহেক। backache, হুম, backache, হুম, backache, পেট ব্যথা, পিঠ ব্যথা, হ্যাঁ, backache, হুম, backache, পিঠ পিঠ। ব্যথা, backache, পিঠ ব্যথা, backache, পিঠ ব্যথা। তারপর কি আছে? ডিজি মাথা, হ্যাঁ, মাথা ঘোরা, ডিজি মাথা ঘোরা, ডিজি মাথা ঘোরা, ডিজি মাথা ঘোরা। স্টোর, স্টোর আইস, চোখ ব্যথা, স্টোর আইস, চোখ ব্যথা, স্টোর আইস, চোখ ব্যথা, স্টোর আইস, চোখ একটু না, সোর, সোর আইস বাবা, সোর আইস, চোখ ব্যথা, সোর সোর আইস। আইস, হ্যাঁ, সোর আইস, চোখ ব্যথা, সোর আইস, চোখ ব্যথা। তারপর কি আছে? নুসিয়াস, বমি নোসিয়াস, বমি ভাব, নোসিয়াস। নুসিয়াস, হ্যাঁ, বই বই ভাব। নুসিয়াস, বমি বমি ভাব, নুসিয়াস, বমি বমি ভাব, আচ্ছা তারপরে হ্যাঁ, নুসিয়াস, বমি বমি ভাব, নেক পেইন। নুসিয়াস, বমি বমি ভাব। এরপর নেক পেইন মানে ঘাড় ব্যথা। বলো নেক পেইন, ঘাড় ব্যথা। নেক পেইন, হাড় ব্যথা, হ্যাঁ, নেক পেইন, ঘাড় ব্যথা, নেক পেইন, ঘাড় ব্যথা, নেক পেইন, ঘাড় ব্যথা। হুম, টুথ শেক, হুম, হুম, হুম। টুথ শেক, না, না, টুথ এক। দেখো টুথ এক। টুথ আমি এক, হ্যাঁ, বাংলা টুথ শব্দ এক, লেখা দাঁত আছে। ব্যথা, টুথ এক, দাঁত ব্যথা, টুথ এক, দাঁত ব্যথা, টুথ এক, দাঁত ব্যথা। ইয়ার, ইয়ারেক, কান ব্যথা, হ্যাঁ, ইয়ারেক, কান ব্যথা, ইয়ারেক, কান ব্যথা, ইয়ারেক, কান ব্যথা। হুম, হিচাপ, হিচাপ হেসকি, হুম, বলো। হিচাপ হেসকি, হ্যাঁ, হিকাপ, হ্যাঁ, হিচাপ হিকাপ। হেসকি, হিকাপ হেসকি, হিকাপ হেসকি। হুম, হুম, ওকে, তারপরে স্টমাক, এগ, হ্যাঁ, স্টমাক, এগ, পেট স্টমাক, ব্যথা।
হ্যাঁ, পেট ব্যথা। পেট ব্যথা, স্টোমাকিক পেট ব্যথা, স্টোমাকিক পেট ব্যথা, হুম, অ্যাজমা, অ্যাজমা হাঁপানি, অ্যাজমা হাঁপানি, ওকে। অ্যাজমা, হাঁপানি। তারপর কি বাবা? হেডেক মাথা ব্যথা, হেডেক মাথা ব্যথা, হেডেক মাথা ব্যথা, হেডেক মাথা ব্যথা, গুড। তারপরে? বাল্ড, হ্যাঁ, বোল্ড, বার্ড টাক। টাক, বোল্ড টাক, বোল্ড টাক, বোল্ড টাক, বাইন্ড অন্ধ, বাইন্ড অন্ধ, হুম, অন্ধ, বাইন্ড অন্ধ, বাইন্ড অন্ধ, খফ কাশি, খফ কাশি, ডাম, ডাম বোবা, ডাম বোবা, লেইম পঙ্গুর, লেইম পঙ্গু, হ্যাঁ, লেইম পঙ্গু, লেইম, লেইম পঙ্গু, স্পিটল থুতু, স্পিটল থুতু। থুতু। ওকে, স্পিটল, থুতু। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ বাবা। আজকে আমরা বলো তো দেখি, আমি একজন ডাক্তার হচ্ছি, সেটার ইংলিশটা কি পড়েছিলাম? আমি একজন ডাক্তার হচ্ছি, মনে আছে কতদিন পড়েছিলাম? জি, জি, বলো তো বাবা। I have been doctor. আই এম বিং, তাই না? আই এম বিং আ ডক্টর। আই এম বিং, যদি বলো আমি একজন, আমি খুব আমি রাগান্বিত হচ্ছিলাম, কি বলবো? আমি রাগান্বিত হচ্ছিলাম। না, সরি, আমি রাগান্বিত হচ্ছি। আমি রাগান্বিত হচ্ছি। বলো I আমি। am being, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আই এম I বিং, am being angry. আই এম বিং এংরি। এবার যদি ছেলেটি লম্বা হচ্ছে, বলো। বলো ছেলেটি লম্বা হচ্ছে। ছেলে কি আমার হচ্ছে ছেলেটি, the boy কি লম্বা the হচ্ছে? boy being, is being the boy is being হ্যাঁ, হ্যাঁ। tall. ও, ও, the boy is being বাবা, is being tall, very good। এবার যদি বলো আমি দিন দিন, মানে ডে বাই ডে, আমি দিন দিন ভালো রাঁধুনি হচ্ছি, কি হতে পারে? আমি দিন দিন, হ্যাঁ বলো আই এম। I am being day by day. না, I am being আগে কি হচ্ছে বলো? আই এম বিং, ওই যে ভালো I am রাঁধুনি। being হ্যাঁ, হ্যাঁ, good. I am being হ্যাঁ। good cooker by day. ডে বাই ডে, আই এম বিং গুড কুকার ডে বাই ডে। ঠিক আছে, আজকে আমরা যেটা পড়বো এটা দেখো, প্রেজেন্টের পাস্ট, তার মানে ওটা ওটা পড়েছিলাম আই এম বিং, আর এটা আই ওয়াজ বিং। এখানে এতটুকুই পার্থক্য, যে আমরা কোনো কিছু হচ্ছিলাম, যাচ্ছিলাম, এরকম বলছিলাম। এই স্কুল যাচ্ছিলাম, খাচ্ছিলাম। তার আগে তুমি আমাকে বলো তো বাবা, আমি গতকাল স্কুলে যাচ্ছিলাম, কি বলবো? আমি গতকাল স্কুলে I যাচ্ছি। was being হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছিলাম। দেখো, হচ্ছি, যাচ্ছিলাম হচ্ছি, হচ্ছি বা হচ্ছিলাম থাকলে বিং বলবা, না হলে সরাসরি ভার্ব বসিয়ে দিবা। বলো তো দেখি, আমি যাচ্ছিলাম, কি হবে? আই, বলো। I am হবে না, যাচ্ছিলাম, ওই যে কন্টিনিউয়াস বলেছি, যাচ্ছিলাম। was ওয়াজ, I was হ্যাঁ, আই ওয়াজ being. গোয়িং, আমি যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, তুমি আর দুইটা বলো। আমি সকালবেলা ভাত খাচ্ছিলাম, কি বলবো? আমি সকালবেলা ভাত খাচ্ছিলাম। Uh, হুম, হুম। I was হ্যাঁ, হ্যাঁ। eating rice, ওকে, eating rice in the morning. ভেরি গুড। এবার যদি বলো, আমি বিকেলে আমার মায়ের সঙ্গে খেলছিলাম। I am playing. না, এরকম হবে না, ওই যে খেলছিলাম পাস্ট হয়ে গেল। was I was playing with my mother in the afternoon. এই তো, আই ওয়াজ প্লেইং ইন দ্য আফটারনুন। এখন আজকে যেটা পড়বো দেখো, বিং মানে আমরা হচ্ছি বা হচ্ছিলাম বলছি। এখন কিভাবে বুঝবে এটা কোন টেন্স? এই ওয়াজ বা ওয়্যার দিকে তাকালেই তুমি বুঝতে পারবা যে এই যে আই ওয়াজ বিং গুড, আমি ভালো হচ্ছিলাম। উই ওয়ার বিং গুড, আমরা ভালো হচ্ছিলাম। তাহলে এখান থেকে এই কয়েকটা ওয়ার্ড একটু পড়ে ফেলি। পড়ো তো বাবা দেখি, একদম ৩ পর্যন্ত পড়ে ফেলবা। আই ওয়াজ বিং, হ্যাঁ বলো। I was being good. আমি ভালো হচ্ছিলাম। ইউ আর বিং গুড, হ্যাঁ বলো। being good. আমি ভালো হচ্ছিলাম। we were being good. আমরা ভালো হচ্ছিলাম। you were being good. তুমি ভালো হচ্ছিলে। you were being good. তোমরা ভালো হচ্ছিলে। he was being good. সে ভালো হচ্ছিল। she was being good. সে ভালো হচ্ছিল। they was being good. সে ভালো হচ্ছিল। দে ওয়ার বিং গুড, হ্যাঁ, তারপরে they দে ওয়ার, were being good. সে ভালো, তারা ভালো হচ্ছিল। it was being, হ্যাঁ বলো। it was being good. ইহা ভালো হচ্ছিল। তারপরে I was being tall. আমি লম্বা হচ্ছিলাম। we was being tall. আমরা লম্বা হচ্ছিলাম। you were being tall. তুমি লম্বা হচ্ছিলে। you were being tall. তোমরা লম্বা হচ্ছিলে। he was being tall. সে লম্বা হচ্ছিল। he was being tall. সে লম্বা হচ্ছিল।
They was being tall, তারা লম্বা হচ্ছিল। They were being tall, তারা লম্বা হচ্ছিল। It were being tall, ইহা লম্বা হয়েছিল। গুড। তারপরে I was being young, আমি তরুণ হচ্ছিলাম। I was being young, আমি তরুণ হচ্ছিলাম। We You was were being না I was being young, I was being young, আমি তরুণ হচ্ছিলাম। We were being young, আমরা তরুণ হচ্ছিলাম। You were being young, তুমি তরুণ হচ্ছিলে। You are being young. You were being young, তোমরা তরুণ হচ্ছিলে। You were being young, সে তরুণ হচ্ছিল। She was being young, সে তরুণ হচ্ছিল। They were being young, তারা তরুণ হচ্ছিল। It was being young, ইহা তরুণ হচ্ছিল। এবার নেগেটিভ পড়বা, wasn't being কয়েকটা দিয়ে পড়বা। wasn't being bad, আমি খারাপ হচ্ছিলাম না। I wasn't being bad, আমি খারাপ হচ্ছিলাম না। ওকে। We were being bad, আমরা খারাপ হচ্ছিলাম না। You weren't being being bad, তুমি ভালো হচ্ছিলে না। You weren't being bad, তোমরা ভালো হচ্ছিলে না, খারাপ হচ্ছিলে না। ওকে। তারপরে I wasn't being, হ্যাঁ বলো বাবা। He wasn't being bad, সে খারাপ হচ্ছিল না। She wasn't being bad, সে খারাপ হচ্ছিল না। ওকে। They weren't being bad, তারা খারাপ হচ্ছিল না। It wasn't being bad, ইহা খারাপ হচ্ছিল না। ওকে। আর পড়ো I wasn't being short, আমি খাটো হচ্ছিলাম না। I wasn't being short, আমি খাটো হচ্ছিলাম না। We weren't being short, আমরা খাটো হচ্ছিলাম না। You weren't being short, তুমি খাটো হচ্ছিলে না। You weren't being short, সে খাটো হচ্ছিল না। They weren't being short, তারা খাটো হচ্ছিল না। It wasn't being short, ইহা খাটো হচ্ছিল না। আরেকটা পড়ো I wasn't being old, আমি বয়স্ক হচ্ছিলাম না। I wasn't being young, না old. I wasn't being old, হ্যাঁ। I wasn't being old, আমি বয়স্ক হচ্ছিলাম না। We weren't being old, আমরা বয়স্ক হচ্ছিলাম না। You weren't being old, তুমি বয়স্ক হচ্ছিলে না। You weren't being old, তোমরা বয়স্ক হচ্ছিলে না। He wasn't being old, সে বয়স্ক হচ্ছিল না। She wasn't being old, সে বয়স্ক হচ্ছিল না। They weren't being old, তারা বয়স্ক হচ্ছিল না। It wasn't being old, ইহা বয়স্ক হচ্ছিল না। গুড। ঠিক আছে। এখন আমরা কয়েকটা সেন্টেন্স পড়বো এখানে, 4-5 বার করে পড়বো, হ্যাঁ বাবা, তাহলে বুঝতে পারবা। একটু বলো দেখি। was the boy being attentive in his studies, ছেলেটি কি তার পড়ালেখায় মনোযোগী হচ্ছিল? 5 বার করে পড়বা। কয়েকটা সেন্টেন্স 3-4টা পড়লে হবে। বলো দেখি। Was the boy being attentive in studies, ছেলেটি কি পড়ালেখায় মনোযোগী হচ্ছিল? Was the boy being attentive in studies? স্টাডিজ, হ্যাঁ। তারপরে বলো। ছেলেটি কি পড়ালেখায় মনোযোগী হচ্ছিল? তারপর বলো বাবা। When was the boy being attentive in studies, ছেলেটি কখন পড়ালেখায় মনোযোগী হচ্ছিল? When was the boy being attentive in studies, ছেলেটি কখন পড়ালেখায় মনোযোগী হচ্ছিল? Was the man being responsible to his family, লোকটি কি তার পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হচ্ছিল? Was the man being responsible to his family, লোকটি কি তার পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হচ্ছিল?
Okay. Why was the man why was the man being being responsible to his family লোকটি কেন তার পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হচ্ছে why was the man being responsible to his family লোকটি কেন তার পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হচ্ছে was the boy being হ্যাঁ, হচ্ছিল। হচ্ছিল was the boy being unhappy to his brother ছেলেটি কি তার ভাইয়ের প্রতি অসুখী হচ্ছিল হুম। was the boy being unhappy to his brother ছেলেটি কি তার ছেলেটি কি তার ভাইয়ের প্রতি অসুখী হচ্ছিল Okay. why was the boy being unhappy to his brother ছেলেটি কেন তার ভাইয়ের প্রতি অসুখী হচ্ছিল Okay. why was the boy being unhappy to his brother লোকটি কেন তার ভাইয়ের প্রতি অসুখী হচ্ছিল ঠিক আছে, When থ্যাংক ইউ বাবা। এই সেন্টেন্সগুলো আমরা খুব বেশি ব্যবহার করি না, অনেক কম ব্যবহার করা হয়। আমরা মূলত 6টা টেন্স 6টা মডেলই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি, যেগুলো ভার্বের ফর্ম। এগুলো টেন্স, এগুলো কিন্তু নন ভার্ব পড়াচ্ছি, ভার্ব নয়, বাট এগুলো খুব কম ব্যবহার করা হয়। তবু যেহেতু কোর্সের পার্ট হিসেবে রাখা হয়েছে, যেহেতু কনফিউজিং কিছু জিনিস চলে আসে এই কারণে, বাট এগুলোর ব্যবহার খুব কম। তারপর আমরা জেনে নিলাম আর কি। কোনো প্রশ্ন আছে আজকের এই টপিক নিয়ে? না হলে আমি প্র্যাকটিস সেশনে চলে যাব। Do you have any question, Fatiha? no sir Okay, ma'am. Thank you. Okay, let's jump in. Fatiha কয়েকটি কোশ্চেন করে আমি ওকে ছেড়ে দিই। Fatiha, I have written here some questions for you, so I hope that I'll get that means the answers from you. চলো, get ready. একদম ছোট ছোট প্রশ্ন, অনেকগুলো প্রশ্ন করবো এখন, একটা না, দেখি সবগুলো তুমি আনসার করার চেষ্টা করো। প্রথমে what's your name? my name is Fatiha How old are you? I am 8 years old. Okay, what class do you read in? I read in class 3. Where do you live in? I live in Dinaspur. Okay, do you have any brothers or sisters? I have no brother or sister. এখানে তুমি আরেকটা অ্যাড করবা, আই এম দ্য অনলি ডটার অফ মাই প্যারেন্টস। বলো তো বাবা, আমি আমার বাবা মার একমাত্র মেয়ে। আই এম দ্য অনলি ডটার, বলো। I am the only daughter অফ মাই প্যারেন্টস। I am the only daughter of my family. অফ মাই প্যারেন্টস বলবা, বাবা মার, অফ মাই প্যারেন্টস। আবার বলো, প্যারেন্টস, ইয়েস। আবার বলো again. I am the only daughter of my parents. Very good. এবার what's your favorite color? My favorite color is pink and red. Okay, what's your favorite animal? My favorite animal is cat. Okay, what is your favorite food? My favorite food is chicken. Okay, what did you do yesterday morning? I did না, এবার পাস্ট টেন্সে চলে গেছি কিন্তু। আচ্ছা, সকালে তুমি কি করেছিলে বলো। এবার টেন্সে কয়েকটা কোশ্চেন্স করব। বাকি বলো বা। I উঠেছিলাম। I woke up in the morning. Okay. Then I woke up. Then I am brushed my teeth. এম হবে না। I brushed সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু বসাবা সরাসরি। তোমার পরে ভার্ব টু। তাহলে I brushed, বলো। Then I brushed my teeth and washed my hands. After that, I prepared for going to school. Then I took my breakfast. Okay. After that, I go to school. না, গিয়েছিলাম বলে কি? হ্যাঁ বাবা, বলো I went to school. I went to school. Okay, fine. Now please tell me, when have you woken up this morning? আজ সকালে কখন উঠেছো? When have you woken up? I woke up at 6 a.m. প্রশ্ন শুনতে হবে বাবা। দেখো, আমি বলেছি when have you woken up, we have দিয়ে প্রশ্ন করেছি। I have woken up at 6 a.m. 6 a.m. Okay. Did you play yesterday?
Yes, I played yesterday. I play হবে না, did দিয়ে Yes, প্রশ্ন। I played yesterday. হ্যাঁ, ওকে। What did you play? কি খেলেছিলে তুমি? What did you play? I played. I will play। Played. I played. না, I played খেলেছিলাম। I played। What did you play? বলো I played খেলেছিলাম। I হুম। I played is Skipping। Oh, skipping. Wow, very good. Skipping. Okay, fine. And যদি next question করি তোমার, do you have any toy? তোমার কি খেলনা আছে কোনো? Do you have any toy? yes, I have many toys. What is your most favorite toy? Among My most favorite toys is doll. is doll. Okay. Do you like your school? Yes, I like my school very much. Okay, why do you like your school? But I have many friends there Mm-hmm. তারপরে and and so big field okay, so and two buildings. oh, two buildings. We can play together. Okay. Okay, fine. We play ice. Mm-hmm. We play. যা শুনতে পারলাম না। We play. I like to play ice. Yeah, বরফ পানি। I I like. like to play বরফ পানি. Oh, বরফ পানি। Okay, okay, fine. Ice water, right? Ice water game. আচ্ছা, এবার যদি তোমাকে বলি, আচ্ছা, what subject do you find difficult? তোমার কাছে কোন বিষয়টা খুব কঠিন? What subject do you find difficult? বলো তো দেখি। হ্যাঁ, বলে ফেলো কোন বিষয়টা। My difficult subject is math, but my mom teach me and I can do. Oh, you. Oh my God. A nice That sight. you have no difficult math in this time. No. Okay. I have no এবার একটা difficult- কথা বলবো, what do you do during break time at your school? Break time means tiffin time. What do you do at your school when you get free time or break time? We At the tiffin time. at the tiffin time we eat Okay. at বাংলা বলে ফেলো, বেঁধে গেলে সমস্যা নেই, বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ। বলবো যে আমরা টিফিন টাইমে সবাই একসাথে আমরা টিফিন টাইমে আমরা সবাই একসাথে খাই। একসাথে খাই, তাহলে we all সবাই মিলে we all eat together at our tiffin time। বলো তো we all eat together eat together at our tiffin time. tiffin time। Okay, how long do you get tiffin time? কতটুকু সময় পাও টিফিন টাইমে? 45 minutes. 45 minutes we have. Oh, 45 minutes. Okay. Okay, আরেকটা আর কিছু কোয়েশ্চেন করি তোমাকে। Okay, do you that means do your teachers give you homework every day from your school? Yes, My teachers give us বলো homework। my teachers give up homework Okay, Every day. every day. every day। Okay, আর তোমার কয়েকটা কোয়েশ্চেন করব related to family and friends। Who is your best friend? My best friend is Samia. না, okay, Samia। Okay, where does she live in? She live in Ramadipur. না, lives. lives বলবা। হ্যাঁ বলো, she She lives. হ্যাঁ বলো, She lives in Ramadipur. তোমার খেতে বলছি না আবার বলো, she lives in কোথায়? বলো She lives in She lives in Ramadipur. okay, 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 okay। আচ্ছা, আর একটা জিনিস তুমি বলো, আচ্ছা, what do you do, that is what do you like to do for fun? তুমি এন্টারটেইনমেন্ট, আনন্দের জন্য তুমি কি করতে পছন্দ করো বলো। For entertainment, what do you like to do? Nothing. Nothing. Nothing। I like to Okay, play. বলো I like to play. okay, পুরোটা বলো। I like to play for my fun। বলো I I like like to
play for my fun. For my fun. ঠিক আছে ফাতিহা, আবার দেখি তুমি থাকো, আবার তোমাকে পরে জিজ্ঞেস করছি আমি, হ্যাঁ ম্যাম। অনেকগুলো আই হ্যাভ রিটেন সো মেনি কোয়েশ্চেন্স ফর ইউ, বাট ওয়ান থিং, সাম কোয়েশ্চেন ইউ অলরেডি আনসার্ড মি বিফোর, অলরেডি বলেছেন, এখন আশা করি আরো ভালো উত্তর পাবো, and that's why I've written the same kinds of questions. So first question is, ma'am, what inspired you to become a teacher? বাইরে যাও। What's inspired me to become a teacher? Yes, ma'am. ওই ঘটনা বলবেন ম্যাম, যে আমি একটা স্কুলে ছিলাম, বিভিন্ন এই ঘটনা চক্রে এরকম এরকম হয়েছে, সো আই ওয়াজ সো ইনসিস্টেন্স, এন্ড after that I took my decision to become a teacher, and it inspired me to become a teacher. Okay, sir. That means now I'm a government teacher. I'm a government teacher, so that's why I just focus on it, right? Yes, to exactly. answer the question. Okay. Okay. Well, actually, before joining this government primary school, I was a teacher in kindergarten school. So it was my students' life also. So there are actually 3 years. I have been teaching here. I have been taught here. Okay. So this is the actually environment and the situation which actually after finishing my students life, also finish my after finishing my kindergarten job as a teacher. So I think that I have to be prepared by prepared for a government job. And yeah, it's that time I just encouraged to prepare myself. Okay. So how can I get this job? So in this way, I became a teacher Okay. at government primary school. Oh, fine. Okay, ma'am, next question, what do you enjoy most about your teaching young students? What do you enjoy most? Keep. Yeah. Okay, So ma'am. actually, sir, you know that in our primary school, in our primary school, so there is little children. So yeah, you know that the primary school say there is grade 1 to grade 5. So all the students, all the children are so little. Okay. And I think they are just like an angel. They have any critical mind. So they just embarrass us as a teacher so Right. so cordially, and their love is so much. What is sir? Nishpap, sir. নিষ্পাপ, দে আর নিষ্পাপ, তাই না, পাপ মুক্ত, তাহলে দে আর পিওর বলতে পারেন ম্যাম, নিষ্পাপ, দে আর পিওর, পিওর হার্টেড, পিওর হার্টেড। Yeah. The love is very pure. And when I just entered my classroom, when I just look at my students, I become so happy to see their face. And yeah, so that time when I just try to teach them very enjoyably, they enjoyed a lot. And in our classroom, they create a very and what it's like a heavenly Pitch. environment. Yeah. So always they try to follow the teacher try to follow me. And what I actually what I actually just say, Okay. what can I say here? They just follow everything as a teacher, everything which they can see. So actually, sir, here I wanna say that Yes. the every students love to follow their teachers. Yes. Even it is if it is their dress also, Right. like how to talk you as a teacher, how to get dress the teachers, everything is they are followed. Sometimes they have been minded just as and when they feel, yeah, as if so what I just can't express.
actually what do I most like in my classroom? Yeah, I love to spend my time with my classroom with so enjoyably. And yeah, when I just teach, I can. When I am able to teach them very successfully and Okay. very with creating creating a very enjoyable moment. Okay. So if they enjoy too much, if they actually learn very well, Mhm. so that's the actually most like moment for me. For me, okay, ma'am. Next question: what is the most challenging part of your job? Most challenging. Yeah, in our government sector, there is so many challenges we faces as a teacher every time. Okay. So most of the challenges here to read them properly and to make them able to read and write properly, because some students never actually as it, when although we Mhm. try to lot of hard work for them, but they are actually can't showing any good result. So Okay. this is the challenge to Yeah. teach children Right. actually, and making them able to reading properly. Right. So sometimes our newspaper just actually publish the news. 60%, 80% primary teachers can't read, can't able to read properly. Can't read English properly. So yeah, this is the most challengeable part of my teacher's life, because why actually when I can't do this, I Mhm. think what's actually main reason about this, why Okay. our students can read properly. So this time the result showing that the guardian of my students Mhm. never actually teach Oh, them properly at their home. They don't follow any actually instructions. homework this Okay. any Oh, homework which is given by the school. Allah. They don't take care their child. Oh my They God. don't realize they have to grow up grow up their children properly. Actually they have no any consciousness about to education about their children. So this is the actually we have to sometime we have to manage guardian, but some guardians never respond like this way. And that's why it's a continuous process. And sometimes most of the some students never come properly regularly in our school. When any students come in school regularly, that time they can follow which teacher which actually topics just teach them. Okay. So that time they can able to learn something. But when they just create a gap 2 days or 3 days after again come back in their school, so they just miss that topics. And again we have to teach them this was is that, so you have to read this like way. So it's actually so much what so, Challenging. it's like a unhelpful position totally from the guardian. So that's why as a teacher we can't actually do this 100% successfully. Perfectly. We can never create a students as a 100% successfully English reader or Bengali reader. Okay, ma'am, why are these parents so unconscious? What are their problems? So shouldn't they Actually, these perform? kinds, yeah, these kinds of parents, most of the parents are actually day laborer, day Oh, laborer, okay. and they think we know don't need to teach our child. We don't need to
actually grow up our side with education, because we don't have any money to teach them. We don't have any money to get the after finishing their job. Yeah, we can help them to get the job, because there is a system in our country. We when anybody needs a job, they have to pay lots of money. So some parents told us that, ma'am, why actually, why we do this? So we have no money to Oh, help them to get a job. wow. So yeah, so sometimes as a teacher, when I actually listen about the that, so sometimes we ask them, so why actually you think like that? So yeah, if you in this era, in this modern age, every child need to actually learn properly, need to education properly. If your children, if your child don't get any job, but Mhm. they have to lead their life. Yes, ma'am. Even they can do any business or any shop, any like this. So Mhm. that time also he can be count properly, he can go right, 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 right. he can be able to learn something. So this is Exactly. the actually purpose. So sometimes we should we are being, sir, sometimes আমাদেরকে তাদের হচ্ছে মোটিভেশন দিতে হয়, we have দিতে to হয়। তাহলে we motivate motivate them them. sometimes. Yes, ma'am. Yeah, We sometimes we have to motivate them, okay. but it's actually 100% not successful Oh, that time. So some parents are so aggressive. oh. Even their child is not well behavior, not well prepared, not coming to school regularly. Mhm. If we call them, they just never actually back. What if we call them? They Oh, never response, and they never like the behavior like this. That's why, as a teacher, oh. we have to nothing to do Yes, sometimes. ma'am. It's Yes. the real scenario of our villages and of our country primary schools guardians. It's a very cruel actually scenario, and it's Mhm. a yes. So some of the government actually authority, they never understand the what is actually happening Right, right, ma'am. in Oh the my field God. trip. Yeah, so they have to come and visit what's happened Mhm. with students and their guardians. Mhm. Actually, teacher always try to teach their child students properly, but there is many obstacle to we have to Yes, face ma'am. it. This is so pathetic. You are so working hard, but the authority are saying you are doing nothing. The Yeah, students that's why, are. sir. I teach them for 3 years phonics. They were come back the result. Yeah, well, but I don't say that it's 100% successfully not, but give some result, like they know what's the actually phonic sound, and Okay. they can sound A to Z. Yeah, but what actually I wanna do for them, I can't actually do for the situation of this school, or also the অসহযোগিতা of guardian, sir. Okay, ma'am. So how will অসহযোগিতা জি ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম ইন অসহযোগিতা অসহযোগী এটা আবার কি জিনিস ম্যাম মানে আনইকুয়াল কম্পিটিশনস এরকম কি? সহযোগিতা and অসহযোগিতা. What's the meaning of অসহযোগিতা? অসহযোগিতা আচ্ছা ম্যাম একটা সেকেন্ড এটা খুঁজে নিই অসহযোগিতা Helpful, helping or helpful, and অসহযোগিতা unhelpful. Is it? না, একটু ম্যাম এক সেকেন্ড এই এক সেকেন্ড লাগবে আমার আচ্ছা Okay, এটা okay. অসহযোগিতা ইংলিশ হবে হচ্ছে আপনার ম্যাম এটা হচ্ছে আনকম্পারেটিভ অথবা নন কম্পারেটিভ Uncomparative or অথবা non-comparative. আনহেল্পফুল হতে পারে ম্যাম আনহেল্পফুল যেটা বললেন অবশ্যই এটা হবে Yeah. অসহযোগী ইয়েস আনহেল্পফুল ওকে ম্যাম Uncomparative. you use varieties kinds of word meanings different kinds of word meanings that's fantastic ওকে মাঝে মাঝে এমন ওয়ার্ডস হঠাৎ করে মাথায় আসে না When, sir? হুম, হুম। So I don't notice actually when I just talk about
this. I don't know. I don't notice that I use here some Yeah, vocabulary. sometimes when you use very critical words, and even I have found when you present something, you use a very standard level of level of what should I say vocabularies. So I think that you read a lot of books. মানে আপনি যে বই পড়েন ম্যাম, এটা বোঝা যায় যে you sometimes read different kinds of books or articles, different kinds of books for gathering knowledge. Okay, these are the output of your reading. Yeah. So yeah, maybe it's automatically happen because I love Yes, to I love to I love to read the article of the newspaper. There, exactly. when I just read it, so I just feel the scenario of this yeah, of this incident. So that's why I love to read this, and I there is a lot of many words. Oh my God, I never know about this. So critical words. Sometimes I just automatically in my mind they just set up permanently. Exactly, ma'am. Yes, I found this. Okay, next questions for you, ma'am. Do you prefer teaching young or older primary school students for 1, 2, or 5, 4, 5? And why do you Yeah, love? sir. This is the very nice question, sir. So sometimes when I actually as a teacher, when I'm just to do many hard work, a lot of hard work for my student, but there is actually no expectation. Never fulfill my expectation. I can't able to fill up my expectation. That time I feel that if I actually if I am a teacher of high school, that time the adults maybe follow my words, maybe they can learn something, Okay. which actually I just want to Teach them. teach them. So Exactly. yeah, if I sometimes I feel as the teacher of government primary school, so but the real scenario is also very different. So there is a attached my school, government school, primary school. Also, there was a high school. This is the attached school, sir. Oh, So okay. In yeah, the same area. In the same area. yeah. Oh, Uh, High school or my primary school has only one field. okay. It's actually in one place together. So when I just actually Mhm. uh, actually listen about them, and I feel that the actually when I just stand out, and I can see what's up in the high school. So there is so much actually what's Mhm. sometimes creates a so much hazard moment, sir. Okay. And sometimes it may be maybe uh, the adult what, sir, Mhm. it's Adult like students. Adult yeah, students. some students, Mhm. yeah. I want to say that, sir, sometimes the teacher of high school uh, what Mhm. have to what actually I want to say that, sir, it's most of the cases, sir, most of the Mhm. cases are like lab cases here. So Oh, every yeah, every time teachers faces a lot of actually what it's a critical moment, like they feel that unexpected. Okay, yeah, unexpected moments. unexpected moment they have to তাদের বিচার করতে হয় বিষয়গুলো, Okay, they okay. have to They are to judge jazz. it. They are to jazz. Yeah, does it. So it's sometimes it needs to call Oh, parents. okay, ma'am. Yes, so So yeah, embarrassing. and now this time, so nowadays the adult high school students actually never actually try to listen their Teachers, yes, ma'am. teachers. And Yeah, parents. their teachers are, and they are always try to disobey them. So Yeah, this is yes. the scenario of my nearby school. Yeah. So it's a very actually you know that it is in a very urban area. That's why Mhm. the students of the sorry, high schools, Okay. high school sometimes also they are my student because they are actually leave the primary school after finishing the primary schools. After finishing the primary Oh, school yes. studies, then they actually High go school. to the high school.
But after going the high school, they never know us. They Oh, never, some very few students just respect, show their respect us, sir. oh my. When we meet each other, they yeah, they sorry, give us salam. But Okay. some of the students, most of Choki Samne, sir, in front of us, Yes, they yes. are just ruined, sir. They are just addicted any type of Oh my. what? It's an Nisha, sir. This addiction, ma'am. Addiction. Yeah, Ma'am, addiction. is it happening in the village, ma'am? গ্রামে ঘটছে এগুলা? Yeah, sir. Oh my gosh, where I teach, where I just go every day, sir. This area is, oh my God. Sometimes when each time, sir, there is long holiday, you know. Mhm. So in our school's rooftop, Okay. the Oh, the addiction partners maybe oh. every day gather and together they just actually do their what's nesha korbe sir Okay, is type of activity. they Yeah, will. Okay, ma'am. They will take drugs like gaja, weed, this yeah, kind yeah, of thing. yeah, Oh yeah. my God, So ma'am. the Ma'am, scenario is very pathetic, sir. Oh my ma'am, God, I'm so sometimes shocked that it is they happening in destroy the our, village. So shocked. It is yeah, happening in the. Oh my God. village Okay. condition is so much. Village condition is also so much. You Worse. can't imagine so Worse. much of what. Oh, Worse. sir, you Okay. can't imagine because they never actually when they're actually growing up, they never listen to their parents also, and there is no any respectness. They should actually, they never feel so to respect even their teacher sometime. Yeah, so not of actually all of them, so most of them are key. Most of them. Most of them yeah, most of the students like this. So this is the actually very pathetic scenario of us after the corona, sir. Okay. Okay, It's ma'am. increasing actually rapidly, sir. Okay. So after before the corona, this scenario is actually was Mhm. different. But after the corona, they in this corona time, they get a huge time to use yeah, lazily. Okay. Yeah. So they just scrolling their smartphone. They are addicted smartphone. They addicted many types of actually nisha. So that's why it happened now. This is the result of this actually after corona situation. So in front of us, many good students, many good boys and adults just actually ruined Mhm. their life like Oh, this way. That's why it's actually increased rapidly here. And now the adults are actually mhm. most of the adults. Yeah, I want to share another thing, sir. I have actually I had a very meritorious student Okay. whose name is Lavanya. Okay. She is also a daughter of high school teacher. Okay. But in 2 months ago, so we just actually feel very much hard. Okay. She just break our belief, break our trust, and Okay. after breaking all the actually guardians trust, Mhm. they just skip away sort of what's it পালিয়ে গেছে sir, ran It's away Tina. with It's their Tina. Okay. with her co-partner, with her Oh lover, sir. my God. Okay. Yeah, yeah. So this is we still now we are actually feeling very much What class? hurtful. Actually, Lavanya, he or she, ma'am. He or she. She Oh she my is God. a What class? daughter of What class? primary school. Yeah. What class where she is Yeah, studying at that time? in this year they just going to participate SSC exam, sir. Oh, it's very painful. Yeah. So there are so many actually, so many kinds of actually bad things Uh, happen
So Okay. that's why sometimes I feel as a teacher, if I teach them properly, maybe I can able to motivate them. Maybe I can able to learn them properly what actually you have to do. So which I can't actually teach in my little child, because they have they are so little, so they can't realize the adults' work. So that's why always is taking to creating fun for them, not any serious Exactly. situation. Ma'am, what do you think? What are the that is what are responsible? Sorry, what should I say? Why What actually is you happening? Ma'am? Why is it happening? What do you think? Parents are not taking care of the children, and the students are not obeying their parents. What are the main reason you think? Who are responsible for this want? moral Uh, decline? Actually, sir, where I just go to teach, Mhm. where is the school, sir? That this is the this is the urban area, Yes. and in this village people are so much bad, sir. Oh my God. Yes, This, ma'am. They're this, so bad and yeah, yes, sir. backbiting. Backbiting These is these the main word. specific, yes, sir. These specific villages are always love to, sir, fight. Oh, In very little matter, they oh, just create any situation to fight each other, and so why is the parents do like this behave? So what actually child do here, sir? Automatically the they environment will learn actually this. teach them. Yeah, automatically they learn from the environment, and sometimes you never imagine, sir. You can never imagine. Sometimes they ask me, these people, man, these people, this man is taking this nisha, this gaza. This man is taking like this. They little children just stutter from their mouth. I'm just so surprised to hear that. Oh my God, you know about this. You are little child, but you know. So Oh, actually, the elder, who is their elder, they okay. never actually hesitate to actually what some to create like this environment. So I Oh, have to save myself, my children, my little brother, my little sister, never, so uh, that they can show me I actually do a bad thing. mm, So if they can see, he also be he or she also going to be ruined. So uh, they never feel that. Yeah. So okay. actually, it's you know that in the village area, most of the cases are like land. Yeah, Yes, ma'am. there is Yeah. a there is a common thing, sir. Okay. And yeah, sometimes it's my or student guardian also. A few months ago, I want to share with the incident that a few months ago, my student's guardian just for actually facing a lot of brutal what's the bite by the opponent, actually by the Okay. enemy of them. Okay. Yeah, they just hit them very badly and break their legs, break their arms. Oh my God, he is the guardian of my students also. Yeah. Oh, So when I just listen about them, oh my God, what the village oh it my is. gosh. They always love to fight each other. How they can actually do this? Yeah, it's normal matters for them, sir. So Okay. also the student, the people of my school also feel that this is the normal life. Ma'am, So they from live their life like this way, sir. okay, ma'am, from those things, I must say, city is good enough, ma'am, isn't it? Yes, sir. Yes. But, Oh my but God, sir, city, village life is totally complicated nowadays. yes, some actually, sir, it's happened only for our actually selfish mind, sir. You Exactly. know that in this, sir, why I actually talk about that? Okay. In this village, there are so much, yeah, higher educated person like lawyer, Uh, like universities professor, and okay. like very much actually higher personality person also have in their village. Oh my But this is the unfortunate matter, sir. As their higher personality person in their village, they never
feel Mhm. to actually create influence by To the young people. yeah. I always think, sir, as a people, as a human being, I always think we every human beings have their own responsibility. Exactly, ma'am. Um, especially, sir, especially when we are actually a great personality or higher education and higher high salary job. So Mhm. obviously the we have learned a lot. So we learn a lot, and we have more knowledge than others, the Yes, other village people, right? yes, So ma'am. we have actually responsibility to correct them. If you as a learner person, as a wise person, as a higher educated person, if we don't feel any actually responsibility to correct Mhm. them, to grow their villages child properly. So what actually every here just need to actually authority like a guardian Again, who yes. want to yeah, who can teach them, who can teach them how to well behave, who can teach them what is the meaning of life, who can teach them the you can do this like this way. You never fight with each other, because all of they are all of us, we are like a brother in our village. Okay. So we have to live here together and making unity like this way, right, sir? But there is no actually any what there is leader to maintain the village, to teach the villagers. So that's why sometimes I ask my colleagues who is in the current place also in this area, schools area. So sometimes I ask them, you have in your village you have a lot of higher educated person, but they never any try to create any influence in their villagers. So what actually the person is this? So a few weeks ago, Mhm. I went colleagues brothers marriage ceremony. So there I just meet with the university's professor who is who was the student of this primary school. So Okay. that time I I feel I never meet with them before, but Mhm. that time I also feel that I have to talk with him. Okay. That time I just say, you are the higher educated person in this area. You know what the situation of my school. So Mhm. every children, every student just never actually we try to do a lot of hard work, but we never come any good result. We never actually able to show any good results college schools, because the students and the guardians are so unhelpful for us. You Yes. know that about the situation of this kind of school. That time he just smiled and said to me, Mhm. wait a few days. After a few days, it will be okay. Okay. So yeah, he just actually said me to like this. But why actually he said to me like this? He was going to be participate in MP elections. So Oh. yeah, as a personality, as a great personality, as a highly educated person, then he never feel to do this any senses, yeah, for any sense. But Yes. yeah, when it's time to actually election, so that Yes. time it's he just said like this way. This Okay, condition, so ma'am, it will be so tough to change the overall condition because it has the problem has been so matured, right, ma'am? yes, sir, yes, Yes, ma'am. The so problem much has it become and permanent, permanent because most of the people of this locality and the young people are being addicted to different kinds of drugs and yeah, yes, different sir. kinds of problems. They Right. like to always pinching, sir, pinch each other. They like to pinch each other always. They like to hamper others, people's life always. And very actually, I hate these people in this school series people. It's so much so much critical minded people Yes. live there, Yes. Yes. live there, sir. Exactly. Exactly, ma'am.
Okay. So, ma'am, অনেক কথা বলবো, মাশাআল্লাহ, ভালো বলেছেন। You have said so well. So it's 8, ma'am. I have another class. Extremely sorry. Otherwise, Okay, okay, I can sir. extend more. Okay, sir. Next, sir, what actually we are going to be learn, sir? It's you. Do you teach me will have, should have, or would? Sorry, would have, should have. This uh, Okay, ma'am. models I have also. another plan for tomorrow. But Okay, okay, as you sir. have told me, will I teach this kind of lesson tomorrow? Is it necessary to learn, sir? So Uh, sometimes I just actually, listen the some speak like this. They just speak okay, no like this problem. It way. will take Yes. 5 minutes, ma'am. It will take only 5 minutes to remove all this confusion. Inshallah, tomorrow I'll solve it. Okay, sir. Okay, Okay, sir. Okay, tomorrow, please, ma'am, remind me once. একবার মনে করিয়ে দিবেন, I'll solve this should have, would have, okay, would have, everything. okay, I'll tell you, inshallah. okay, sir. Okay, sir. Thank you, ma'am. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam.